Welcome, welcome, welcome. Wow, it's a good Tuesday wherever you are watching. Ni mara nyingine tena ambapo tunajumuika kila siku ya Jumanne na kuwia tu radhi kidogo kwa sababu ya mushkili za hapa na pale. Tulikuwa tumesema kwamba tutakuwa tukianza saa 1:30 lakini mambo ni kangaja na uenda yakaja. La msingi ni sisi kujumuika na kupatana mahali hapa hivi. Na so natumai umekuwa na mchana mwema hadi mara nyingine tena ambapo tunakutana. Na jinsi nilivyokuahidi kwamba tutakuwa na second episode last Tuesday whereby we discussed factors to consider before you make a decision. And last week we tackled 5 of them. This week again we are going to see 5 of them. But before, lakini kabla tufike mahala pale, ni vyema tukaweza tukutambua na kujua mahali popote ulipo na mahali popote ambapo unatazama the Hive this evening. I hope you had a very good day. Na you need to keep warm, my friend. Nguo za mitumba zilitrend last week. Yeah, and you need to keep yourself warm. Homa kidogo najua iko kila mahali. Hata mimi niko naye mahali hapa hivi, but I just said that hata kama iko, we need to be here. I need to be here at least tuzungumze, tusemezane. The Hive podcast, my friend, is getting bigger day by day. It's growing bigger and better. And before we go to number 6 to 10 for today, I want just to go through few messages that I've been seeing them. Ningependa tu kutambua tu wale ambao labda wamekuwa tukitembea pamoja tu na wao katika ujumbe zao, maana ni bora na inaridhisha. Ni vyema tu kabisa nikaweza tukupitia at least ujumbe zenu tu mdogo tu kwa wale ambao wanatutazama sehemu zote katika nchi yetu ya Kenya. And those who are watching also from diaspora TZ tunaombea tu peace of the Lord be with you. I know there are some issues that have been going on since last week. Some people have been evicted, but the message that I would like to put across is that we need one another. May peace and love prevail. I think we better come and discuss and iron some issues of which they are not maybe making us to agree, but at the end of the day we need to agree. We love one another. Peace is the one that I would like to say and to put across. We need to have peace all over. And in fact, as we know that Kenya is going into elections on 9th of August, I think we need to ensure. I know by now, I think we have 55 days if I'm not wrong. So before we go there, we need to speak peace wherever we are. So that is the message of peace that I would like to put across before we go into the Hive today. But before that, before we go to tackle the issues today, ningependa tu kutambua tu wale ambao wanatufuatilia katika mtandao. Najua baada ya hii tutakuwa mazungumzo haya yatakuwa kwenye YouTube, na before there natazama Julius Nyerere Melompuki is also another fellow is watching from Nkoiga. We have Matthew Kipes, thank you very much. Simon Tei is also watching. Sultan Lemeyan, thank you very much. Kiletenyu Robin is also another fella from Narosora County. We have Ole Kiptono Musa, thank you very much. Nancy Nasiriantu Best, thank you very much. Najua wengi wanafuatilia, na singependa labda kuacha mtu nje kama sijamtaja, sio kwa wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao za kijamii. Nancy Nasiriantu Best, thank you very much. Simon Tei, asante. Natizama tu, naona kwamba kuna watu ambao wanatizama. Thank you very much. I know more likes here. Na najua kila kitu yote itakuwa tu safi, itakuwa tu rada. Na ningependa tu kutambua tu baadhi ya watu ambao wamekuwa labda wakitufuatilia, na singependa labda kuacha nje. Ningependa tu kuwatambua tu speed kwa haraka tu sana kabla
hatujaendelea zaidi na zaidi, ndio tuhakikishe kwamba kila mtu pia nimeweza kusoma pia ujumbe wake mahala pale, maana najua kwamba itakuwa tu swafi sana. This guy is in Namanga border. Thank you very much. Na najua kwamba kila kitu yote tu itakuwa tu sawa. I know our last episode at least imefikia watu. That's very nice. That's so much encouraging. Nashukuru tu sana. So before any other thing before we go, kabla tuendelee zaidi na zaidi, asante kwa wale ambao wanatazama tu kwa usiku wa leo The Hive, na naona kidogo mashini yangu kidogo inataka kuniaibisha hapa hivi. Sijui Sultana atafanya jambo ama vipi, but najua kwamba mambo tu itakuwa tu sambamba, and thank you very much. I'm seeing something here. Thank you, asante tu sana. Average minute, thank you very much, 75. Asante. Okay, so we were the last time tulikuwa tunaangalia decision making, and decision making, before you make a decision, there are things that you need to consider in life. We have factors that one should consider before you make a decision. Na the first episode we had some issues that tulikuwa tumezungumzia kwamba these are the issues that one you need to consider before making a decision. And just a quick recap of what we've discussed last week on Tuesday. You need to keep warm, my friend. I don't know if my producer can give me some warm water, but before that, number one, what we said last week, that before you make that decision, there are things that you need to consider. And number one, we said that you need to identify and consider your goal. You need to identify and consider your goal. Number one, you need to consider your goals, why, and also identify your identity. You need to know why are you making this decision before any other thing else. I want to change my future. I want to change my tomorrow. I want to be someone else. I want to be another different person. I want to change my life. I want to move from point A to point B. So those are the things that you need to consider. Number one, consider identity and consider your goals. What do you want to achieve? Ni nini unataka kuachieve maishani? Ni nini unataka kuachieve? What do you want to achieve? Consider identity, who you are, where you want to be, and where are you coming from. Number two, we said that you need to consider, number one, it was just all about identity and consider your goals. Number two, consider available information. Before making any other decision, you need to consider the information that you have. Number one, you need to seek facts. You need to consider facts, reports. You need also to have at least a concrete information. You need to have a first-hand information, not a second-hand, nor a third-party information. You need to have a full information of why do you want to make this decision. Number three, we've just said weigh your options and eliminate the bad ones. You need first of all to weigh your options. Kulinganisha, kuweka uzito. Je, uzito unalalia upande upi? Hilo ndilo jambo la tatu ambalo tulikuwa tumezungumzia juma lililopita, ya kwamba yashirikishe, yaweke kwenye ratili yale mambo kadha wa kadha ulio nayo ambao ulikuwa unataka kufanya uamuzi kuhusiana nayo. Jambo lingine ni kwamba ukitaka kushaweka ratili yale ambayo hayana maana katika maishani, yale ambayo hayana maana, wewe mwenyewe ni lazima uyazingatie na tukaweza kuyafutilia mbali. Na jambo la nne ambalo tulikuwa tumezungumzia ni kwamba chukua hilo hatua baada ya kusikiza uzito jinsi ulivyo, jinsi ya kuweza kuconfirm information whether you have facts, you have reality. And number three, consider identity and also consider your goals. Number four, make that decision. And by making that information through the available information, then you should consider the after narrowing them down, you need also to make that decision. Number five, which we've seen last week, is that run it by yourself, or run it by yourself. Run it by someone, but not yourself, but run it by someone. That is number five. Run it by someone. Share the ideas. You need to open up, be an open-minded person. It's good also to have information from
from an experienced person, maybe someone who is older than you, maybe someone who has tried, who is an expert, in fact, that is now run by someone. So we are going to start with number 6. You know, after running it by someone else, you need also to make a list. You need also to make a list of things that you need to do. And by making it, that is number 6. Make a list of, and by making a list is that unataka kufanya orodha ama kuweka orodha ya yale mambo ambayo unataka kufanya ama ya ile kitu ambayo unataka kufanya maishani. Na katika kufanya uamuzi, jambo hili la kuweka kwenye orodha, na kwa Kiingereza ni recipe in other terms. And by doing that, you know, it's good because hearing yourself and like talking to yourself, writing down also helps you to see things clear. You know, unapoandika jambo, unaandika lile jambo ndipozo ukaweza kulitilia maanani, na ndipozo usiweze kulisahau jambo lile, ama jambo lile usiweze kutupilia mbali. Maana ikiwa kwenye akilini, na akili yako haitashikilia lile jambo kwa muda mrefu, bali utakapochukua lile jukumu na kulinakili na kuliandika, utapata kwamba jambo lile wewe mwenyewe umeweza kutekeleza jinsi utakavyo, ama jinsi wewe mwenyewe ulikuwa unanuia kuitekeleza lile jambo. So jambo la kwanza katika jambo la 6 ambalo tutalizungumzia wiki hii ni kwamba wewe mwenyewe kuwa na orodha ya yale mambo ambayo unataka kuyafanya. Orodhesha mambo yako yote ama maoni yako yote ambayo unataka kufanya maishani, na ndipo ukaweza kufanya uamuzi ule wewe mwenyewe. So hilo ni jambo la 6 ambalo unafaa kulitilia maanani. Maana ukisema kwamba unafanya jambo hilo lingine lolote, huwa nashangaa, maana hata pia kwa wanahabari, waandishi wa habari, mwingine anafanya mambo bila kuzingatia ustaarabu na sheria na kanuni na mbinu zote ambazo zimewekwa zikaweza kutekelezwa. Na ukisema kwamba unaweza fanya ikiwa clean, unaweza enda na kusahau, bali utakapoandika na kunakili wewe mwenyewe, utakuwa na orodha na thibitisho kwamba una jambo lolote lile ambalo unataka kufanya. Na kutaka katika hali ya kufanya uamuzi, lazima ukaweza kunakili. Maana ukinakili, wewe baada ya kufanya ule uamuzi, utakuja kisha baadaye na kuja kupitia ile orodha na kudhibitisha kwamba je, nilitekeleza hii ama sikutekeleza. So ni bora na ni vyema zaidi wewe mwenyewe kuweza kuweka orodha ya bayana ya mambo ambayo wewe mwenyewe ulikuwa ukinuia kuyafanya na ukinuia kuyafanya uamuzi. Hii orodha ni gani? Orodha hii ni kwamba yale mambo yote ambayo ile information ilikuwa naye, ushazingatia, ushajua uamuzi ambao unafaa kufanya, ushafanya ule uamuzi wako wewe mwenyewe. Jambo la 6 ni kwamba kuweka kunakili. Maana ukianakili utayapitia ili usiweze kusahau. Jambo la 7, ama the 7th key factor that you need to consider before you make that decision, number 7 is you need to sleep on it. And by sleeping on it means that at least take a second thought. Najua mara kwa mara mtu unapofanya uamuzi, mchana unakuwa na mambo mingi sana, lakini utakapokuwa unapumzika wewe mwenyewe, unajua usingizi usiku wa manane ni refu, usiku ni mrefu, na pia kuna ushawishi ambao usiku nao. Na utakapolala kuamka, utaona kana kwamba je, ulikuwa ni thibitisho, ulikuwa nitekeleze jambo kama hili, ama ilikuwa ni mambo tu ya kupita, ama ni ndoto tu, nilikuwa nikiota ndoto. Lakini utakapolala na kuliamkia lile jambo, utakuta kwamba jambo la kwanza wewe mwenyewe maishani, katika ile maisha ama katika ile uamuzi ambao ulikuwa unataka kufanya, utakuta kwamba uko mwepesi kwa kulifanya. Jambo la kwanza. Jambo la pili, utajipata kwamba umepata ushawishi, umepata mawaidha mengine usiku ule ambao labda umeenda kulalia lile jambo. So sleep is a very effective medicine. That's why nimekwambia kwamba utakapolala, usingizi ni kama dawa nyingine. Maana labda ulikuwa unafanya ule uamuzi wako, na jambo la kwanza kwa haraka, jambo la pili ukiwa na furaha, tabasamu, ukiwa na furaha mpito. So utakapochukua ule muda na kulala na kuamkia kwa lile jambo, utakuta kwamba moyo wako usharidhika, moyo wako ushakuwa na furaha. So utakapokuja kufanya ule uamuzi, utafanya ule uamuzi wewe mwenyewe ukiwa ushakuwa in a sober mind. You have done it while you are in a sober mind. So saa zingine mtu unaweza fanya kitu na ushafikiria zaidi ya kulingana na uwezo wako. So by sleeping over it, it makes you to relax.
it brings your minds down. Whether you are in a stress mood, those stress zimeevaporate, ushakuta kwamba zingine zishakuwa solved in. And a good night, you rest on it, you meditate, you have time to meditate, and after meditating, at the end of that sleep, utakuwa ushafanya uamuzi ambao ni bora kabisa kabisa. Jambo la nane ni kwamba take a break on it. You know, at some point, that's why nilikwambia kwamba before you make that decision, never rush to it. Na nikakwambia kwamba tulipokuwa tukianza, never make a decision when you are so much excited. That's number one. Number two, never make a decision when you are angry. Why? You will regret in life. Utafanya uamuzi, na baada ya kufanya ule uamuzi utapata kwamba uamuzi ule ambao ulikuwa umefanya uamuzi ambao ni mbovu, haujakusaidia maishani. Na uamuzi ambao nakwambia usiku wa leo ni uamuzi ambao utabadilisha maisha yako kutoka kwa point A kuelekea kwa point B, ama kutoka kwa cha na kuelekea kwa da. Uamuzi ambao utafanya ni wa kukuletea manufaa katika mahusiano ulio nayo, katika career kama katika masomo yako ambao unasomea. So jambo ambalo unahitaji kulifanya ni kwamba jitoe tu kidogo kwa ile jambo ambalo liliokuwa likikusumbua ama liliokuwa kizungumkuti maishani. Jitoe tu kidogo, na baada ya kujitoa, tumeona kwamba unaweza jitoa kwa njia moja ama nyingine. Jambo la kwanza ambalo you take a break, unalala, unapatia muda, you give it time before you make that decision. Give it time. Think about it. Evaluate zile options ambazo uko nazo. After evaluating them, think about it. You know, as time goes, usiamke tu leo na kufanya tu uamuzi leo. No. Je, ina madhara? Je, nikifanya uamuzi ni madhara yapi yaliyo nayo ama iko nayo? Ndiposa basi ukaweza kufanya uamuzi ule ambao unafanya. Jambo la 9, lakini kabla tufike jambo la 9 ama tuingie tu jambo la 9, give yourself a timeline. You need to give yourself a timeline. Yes, jambo la 9, give yourself a timeline. Jipatie muda ambao unataka kutekeleza jambo hili. Jambo hili umelifikiria usiku wa leo. Ukishafikiria, umefikiria, jipatie muda. Nataka nifanye jambo hili kufikia muda kiasi hii. Na ndiposa huwa unapofungua biashara, you need to give yourself a timeline. If that business is not making profit within 6 months, then you need to close that business. You need to try another thing. So you see, you need to give yourself time. So you see, now you are thinking of making a decision. And before you make that decision, you need to give yourself a timeline. We are in June, and you are saying that before elections, I need to be somewhere else. Or before the end of this year, at least I should add a new stock, maybe twice or thrice, to this business of mine. So you need to give yourself a timeline. By the end of this time, by the end of this period, I need to be doing this and this and this. Same case to decision making. You need also to give yourself a timeline before you make that decision. You need to equip your mind. You need to also speak to your mind that before any other thing else, before anything, maybe for example October, we are in June and you are in October, you need to give yourself, that is a duration of almost 3 to 4 months. So you see, so that duration now is the timeline that you need before you make that decision. And in fact, by that decision, give it a timeline so that you work on it day in, day out. Number 10, trust your gut. Trust yourself. Trust your gut. This is now, sometimes it boils down to this. Your intuition, you are weighing all the options and done everything you should do. But it still can't reach a logic decision. This is now where the problem is, because after now synchronizing every kind of information that you have, every list that you have worked on it, you find that it is still not working. You need to be on your feet. You need to think it logically. You need to make it come true. You need to work on it. Lazima uifanye likaweza basi kuwa bora na bora zaidi na kuweza kutekeleza. Ona kana kwamba inaweza, see as if it will add any value to it. Usifanye tu uone kana kwamba haifanyi.
at some point unaweza fanya kitu unaona this thing is not working at all. It's not working at all. Make it real, make it look logic at least, ndio ukaweza basi kuweza kutekeleza. That is number 10. And let me tell you, ultimate, don't be afraid of making mistakes. Unajua kuna watu wanaogopa kuna mtu anaogopa kufanya uamuzi kwa sababu number 1 anaogopa kufanya mistakes. You know, anaogopa kabisa. And let me tell you, don't fear to make a decision. Make a decision, and an appropriate decision. Don't be afraid of mistakes. You know, watu wengine huwa wanasema, je, nikimake decision na nikikosea the rest of my life? No. You know, I was reading, nikaona kwamba even the Viagra that is now is in the market, it was just made out of mistake. So that's a food of thought. So you see, so ile dawa ya kuongeza nguvu za kiume ni kwamba ilikuwa tumetengenezwa bahati mbaya ikakuwa ni ya kuongeza nguvu za kiume. So don't fear making mistake. So the person who was manufacturing that medicine, he did it by mistake. Now after the mistakes, now we have a solution of something else. So even you, don't fear mistakes. And then you know, don't count anything that you do as a mistake. It may be a solution. So I was reading a certain article kuhusiana na hiyo dawa ya nguvu za kiume. So whoever who was manufacturing the medicine did it out of a mistake. Now after doing, you know, other mistakes may be a solution of other things. So zako usiogope kufanya because a mistake. So you see, so mwingine anaweza fikiria, think about the worst case of it, worst scenario, come up with possibility and solutions. You know, don't think of those things. You think about it. Umefikiria vitu vingine. You need to change yourself. You need to be a different person. You need to be a different you. You need not to fear or maybe think about the mistakes that you will make. No. And don't fear. Don't, you know, instead of maybe thinking of worst part of it, think about the positive side of it. And absolutely, you will get it right. So, hayo ndio mambo ambayo ningependa uzingatie kabla hujafanya uamuzi wako wewe mwenyewe. Don't fear about the mistakes that you will make. Yeah, watu wengi sana walifanya mistakes and they have been trying, keep trying. Even in your life, you need to make decisions ambazo zitabadilisha maisha yako, zitabadilisha kijiji chenyu, zitabadilisha hata hali yako ya maisha. You need to make decisions and effect. And you know, kukaa tu namna hiyo tu no. I don't advise that one. You need to be someone upright. You have 5 common sense. You have hands. Kuna akili. You know, you need to do something that it is constructive in your life, that add value to your life, add value to what you are doing, add value to your education, add value to your business, to add value, anything that your hands touches. You need to think about it, make a decision on it, at least to add value. The decisions making, the decision that I want you to make, they are the decisions that they will add value to your life, will add value to what you are doing, to add value to the education that you are pursuing, to add value to the business that you are doing, and also to add value to the career that you have chosen. You know, we have different careers, we have different paths of careers, and whether you have chosen A, B, and C, and D, those ones are the value that I'm talking about. The decision that I'm talking about is the decision that will add value to your life, that will add value to whatever you are doing in life. Life without value is a useless life. And for you to add value to that life, you need to make decisions, and wise decisions. You know, wise decisions. So hapo ndipo tutakomea kwa leo. But before tukomee hapo kwa leo, by the way, let me go to our Facebook Live, our page, at least tukaweza kupitia ujumbe kwa wale ambao wanatutizama, wanaotufuatilia tu kwenye mtandao. I know, najua watu wengi sana wanaguzwa ama wanapata. Thank you very much. Asante sana. So let me go through wale watu ambao wanatutazama na pia wana like. Thank you very much. Asante. Let me begin from down there. Yes, najua ziko mingi sana. Sorry because of the flu that I have today.
Alex Lekumoko Lechalal, thank you very much. Kiptunen Musa, asante sana. Hasla Robinson Kilesi, these guys from those sides of Narok North. Narok North, we find it in South Rift. Yes. Simeon Salera, thank you very much. Embrace Nash, thank you very much. Kalinich, Kilesi Lefty, asante sana. Felix Sumkuli, asanta, is also watching. Leboy Kamai, thank you very much. Leboy Kamai, Saningo David, asanta. Santa, thank you very much. Nabala Natumoy, Santa Sana. Stanley Camilo, thank you very much. Is also watching. John Jody Serowa is also watching. Is another fella watching. Jimmy Colette, thank you very much. Bana Tuponya is also watching. Thank you very much. Saituti Junior is also watching. Sankalo Lotua, thank you very much. Oltala Lai, Dalton Ibungi is also watching. Thank you very much. Shadak Dapash, thank you very much. Joshua Leperez, Santa Sana. Samson Siburi, Mku is also watching here. Yeah, Karin Ashepa, thank you very much. Silas Keranto, Akurunoi, Shem, is also watching. Barnabas Metekeni, thank you very much. Clayton Robin, this guy is from Narosura County, in Apatikana, Narok South, if I'm not wrong, near Tanzania, that down there. Joy Crore, thank you. Kipes Matthew, thank you very much. Oscar Twala is also watching, thank you very much. Baker Boy, Joshua Naeku, thank you very much. Milton Kosenja, thank you very much. Tikani Tima, thank you very much. Tikani Tima. Sultan Lemayan is also watching, thank you very much. Sharon Nabayo Shans, thank you very much. Ole Naiguran Meshak, thank you very much. Alex Kromongi, thank you very much. Edwin Lesho, Caleb Saitoti, Asante Sana. Favor Joy is watching. Jackie Mash, Asante Sana. Daniel Entamo, thank you very much. Olemo, Tian Benjamin Maitei, thank you very much. Brighter Dalton, thank you very much. He's also watching. Emmanuel Cardelli is also watching. Thank you very much, MFB, for watching. Leboy Kamai is watching from Molengoloto. Olormaitai Moran Benson is also watching from Ngoswani. Lemek Big Up, thank you very much. Kipes Matthew Wafo, thank you very much. Olengoloto is also watching. Hey, this place I think is full of hardship because it is called Olengoloto. I don't know how it's called in your mother tongue, but in my mother tongue it means hardship. Leboy Kamai. Nakuona, my brother, thank you very much. Simon Asanta is watching from Leopoldo Kilgoris, is watching. John Saru, Asante Sana, watching from Kilgoris. Saitoti Junior. Mistigio is watching, thank you very much. Streaming live from Loita. This is Stanley Camilo, thank you very much. Barnabas, wow, thank you very much. Julius, live from Nkoika. Asante Sana. Sankalo Lotwell Dolly Show, thank you very much. JKIA Terminus, thank you very much. This guy is watching from Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi. That is county number 047. Jimmy Kulet, Asante Sana. Asante Sana. Thank you very much. So, I think this segment also, this is now part B, factors to consider before making a decision. Part A we did it last week, and this week, in fact, we have been favored to do now the second segment of factors to consider before making a decision. What kind of a decision? A positive decision in life. Thank you very much. Remember to comment, like, and share. See you next Tuesday. The hive is growing bigger and better, my friend. And we are hoping, God willing, we may be having a guest next Tuesday. God willing, we may be having a guest. And this person, I know, is going maybe... He has a life-touching story. I don't want to say who he is, but keep it here, keep it the hive. In fact, keep following, keep commenting, sharing, and I know this one is going to be good and better. Thank you very much. I wish you all the best. Good night. Keep it here. In fact, keep it watching, comment, like, and share. Those are the things that I want to, that is the favor that I want you to do for me. Nakutakia kila laheri. Jambo la mwisho kwa wenzetu nchi yetu ya jirani Tanzania, amani ni bora sana. Kwa jamii lile ambalo labda linapitia magumu, najua kwamba viongozi wetu wa tabaka mbalimbali wamezungumzia jambo kama hili, na najua kwamba suluhu atalete suluhu. So naamini ya kwamba mataifa yote mawili, majamii ambayo kidogo zimekuwa na tashwishi kutokana na amani ndilo jambo ambalo tungependa labda
kusema jioni ya leo ni kwamba lazima tueneze, tupendane, mimi na wewe ni ndugu, tukuwe tuna maelewano, na najua kila kitu kwamba kila kitu yote itakuwa laini. Nakutakia wiki njema, panapo majaliwa tukutane papa hapa The Hive next Tuesday, God willing. God bless you. I wish you all the best. Have a lovely night. Thank you very much. Asante. Thank you very much.